So I have a Facebook friend whose life seems perfect. She lives in a gorgeous house, and she has a really rewarding career. And she and her family go on all these exciting adventures together on the weekends. And I swear that they must take a professional photographer along with them, because no matter where they go or what they do, the whole family just looks beautiful. And she's always posting about how blessed she is and how grateful she is for the life that she has. And I get the feeling she's not just saying those things for the sake of Facebook, but she truly means it. How many of you have a friend kind of like that? And how many of you kind of don't like that person sometimes? We all do this, right? It's hard not to do. But that way of thinking costs us something. And that's what I want to talk to you about today, is what our bad habits cost us. 에이미가 이야기하는 것을 들으면서 많은 사람들이 마치 자기 이야기처럼 공감하는 것이 어쩌면 전 세계적이라는 이 사실이 참 놀라웠어요. 그 어느 때보다도 더욱더 사람들과의 커넥션이 온라인으로 많이 이루어지는 지금, 소셜미디어를 통해서라도 겨우 사회와 연결되는 느낌, 친구들과 연결되어 있는 느낌을 받으면서 살아가는데, 이 외로움을 해소해주는 소셜미디어가 또 다른 심리적인 문제를 가져다주고 있는 거죠. That way of thinking is eating away your mental strength. 그런 방식으로 생각하는 것이 당신의 정신적인 건강을 갉아먹는다. eating away 한다고 말을 하고 있어요. 이 테드 강연의 인트로 후에 에이미는 정말 쓰나미처럼 닥쳤던 자신의 불행에 대해 이야기하고 있어요. 누가 보든지 완벽한 커리어, rewarding career라는 표현을 쓰는데요. 아주 보람있고 재정적으로도 보상을 안겨주는 그런 커리어와 안정적인 결혼 생활, 그리고 그 나이 또래에서 부러워할 만한 재정 상태를 가지고 있었는데요. 그 이후에 에이미에게 벌어진 비극이 있었어요. 20대 젊은 나이에 엄마를 잃고 연이어서 남편을 잃고 그리고 가까스로 정신을 차리고 한 재혼에서 또 시아버지를 잃는 연거푸 죽음이라는 상실을 겪어야 하는 그 일에 대해서 담담하게 이야기를 합니다. 그리고 이 모든 것을 이겨내기 위해서 얼마나 많은 정신적인 힘이 필요했는지에 대해서 말하고 있어요. I knew I was going to need as much mental strength as I could muster to get through one more loss. 이렇게 말하고 있는데요. 그러니까 또 한 번의 상실, one more loss를 견뎌내기 위해서 내가 끌어모아야 할 최대한의 정신적인 힘이 필요할 것이라는 것을 그때 알았다 라고 말하고 있거든요. muster라는 단어는 끌어모으다 라는 뜻의 단어예요. 자기가 가지고 있는 모든 정신적인 힘을 다 끌어모아야만 할 정도로 힘들었다고 하는데 저도 그런 경우를 경험한 적이 있죠. 어쩌면 코로나 시대를 겪고 있는 많은 분들이 경험하고 있을지 모르니 더욱 공감이 되었어요. 그러니까 SNS에 올라오는 멋진 사진들 뒤에 그 사람이 말하지 않고 있는 고통에 대해서는 사실 우리가 모르고 있는 거죠. 에이미는 정신적으로 강해지기 위해서 3가지 잘못된 믿음을 버려야 한다고 말하고 있어요. 3 kinds of destructive beliefs that make us less effective and rob us of our mental strength. The first one is unhealthy beliefs about ourselves. We tend to feel sorry for ourselves. And while it's okay to be sad when something bad happens, self-pity goes beyond that. It's when you start to magnify your misfortune. When you think things like, why do these things always have to happen to me? I shouldn't have to deal with it. That way of thinking keeps you stuck, keeps you focused on the problem, keeps you from finding a solution. And even when you can't create a solution, you can always take steps to make your life or somebody else's life better. But you can't do that when you're busy hosting your own pity party. The second type of destructive belief that holds us back is unhealthy beliefs about others. We think that other people can control us, and we give away our power. But as adults who live in a free country, there's very few things in life that you have to do. So when you say, I have to work late, you give away your power.
Yeah, maybe there'll be consequences if you don't work late, but it's still a choice. Or when you say, my mother-in-law drives me crazy, you give away your power. Maybe she's not the nicest person on earth, but it's up to you how you respond to her because you're in control. The third type of unhealthy belief that holds us back is unhealthy beliefs about the world. We tend to think that the world owes us something. We think, if I put in enough hard work, then I deserve success. But expecting success to fall into your lap like some sort of cosmic reward will only lead to disappointment. But I know it's hard to give up our bad mental habits. It's hard to get rid of those unhealthy beliefs that we've carried around with us for so long. But you can't afford not to give them up. Because sooner or later, you're going to hit a time in your life where you need all the mental strength that you can muster. 그리고 이렇게 말합니다. Journey taught me that the secret to being mentally strong is that you have to give up your bad mental habits. 그녀가 겪은 극심하게 힘든 삶의 여정에서 배운 비밀은 나쁜 정신적인 습관을 버릴 때 우리가 정신적으로 강해질 수 있다는 것이었어요. You wanted to be physically strong. You'd need to go to the gym and lift weights. But if you really wanted to see results, you'd also have to give up eating junk food. Mental strength is the same. If you want to be mentally strong, you need good habits like practicing gratitude. But you also have to give up bad habits like resenting somebody else's success. No matter how often that happens, it'll hold you back. So, how do you train your brain to think differently? How do you give up those bad mental habits that you've carried around with you? Mental strength is a lot like physical strength. 우리의 육체적인 힘과 정신적인 힘은 굉장히 흡사하다고 말합니다. 우리가 구체적으로 건강해지기 위해서는 짐에 가서 트레이닝을 해야 되잖아요. 그런데 동시에 you have to give up eating junk food. 정크푸드를 먹는 것도 포기해야 된다는 거죠. 이 두 가지를 같이 할 때 건강해지는 거예요. 정신적으로 건강해지는 것도 마찬가지입니다. 나에 대해서 건강한 믿음을 갖고 그것을 늘 연습하면서 다른 사람들의 인생을 질투하거나 시기하는 것을 멈추는 것이 자기에게 큰 도움이 된다고 합니다. 사회생활을 하면 그런 사람들을 만나게 되죠. 자기 자신에 대해서 건강하지 않은 믿음을 가진 사람들, 혹은 다른 사람들의 성공이나 다른 사람의 행복에 대해서 질투를 하고 마음속에 분노를 갖는 사람들이 있어요. 우리 자신도 때때로 그렇고요. 그런데 그 분노가 밖으로 표출이 되면 조직에서 관계가 힘들어집니다. 지금 아무리 성공하고 있고 멋진 인생을 살고 있는 것 같은 사람에게도 고통이 찾아오기도 하고 사람을 상실하는 일도 반드시 찾아오며 육체의 고통도 찾아오고는 합니다. 에이미가 말한 것처럼 오늘은 이 세 가지 잘못된 믿음을 버리는 연습을 시작해보는 거 어떨까요? 다른 사람과의 비교보다는 어제보다 나은 오늘의 나를 만들어가면 좋겠습니다. 오늘도 감사합니다. 행복한 하루 되세요.